అన్బాక్సింగ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. అయితే డిజి టెక్ లైట్ వెయిట్ డివి ట్రైపాడ్ అయితే మోడల్ నెంబర్ DTR 550 వాట్ లైట్ వెయిట్స్. అయితే ఇది మ్యాక్సిమం లోడ్ 5 kg వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మ్యాక్సిమం హైట్ మాత్రం 5.7 feet హైట్ ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అదే ఫోల్డర్ హైట్ మాత్రం 615 mm ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ట్రూ డైమీటర్ 26.5 mm ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ట్రూ డైమీటర్ 20 mm ఉంటుంది. అది దీని వెయిట్ మాత్రం 1.2 kg ఉంటుంది. 3 హ్యాండ్స్ ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. బాక్స్ పెద్దగా పెట్టడం వల్ల కొద్దిగా డ్యామేజ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎలా ఉన్నది అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. వెయిట్ అయితే మాత్రం బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఓపెన్ చేస్తే ఒక కవర్ ఇచ్చారు మంచిగా ప్యాక్ చేసి. దాంతోపాటు బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్కడ ట్రావెల్ పోతే యూజ్ అయ్యేందుకు బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. మాత్రం క్వాలిటీతో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా క్వాలిటీతో ఉంది. కెమెరా కూడా ఫీచర్లా యూజ్ చేసుకుంటానికి అది యూజ్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా క్వాలిటీతోటే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా చాలా హెవీ బంధంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన ట్రైపాడ్. ఇంకా హైట్ కూడా నాకంటే హైట్ ఉన్నా ఫ్రెండ్స్. నాకంటే హైట్ క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకు కెమెరాకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువలో కూడా దొరుకుతాయి. 200-500 వరకు ఉంటాయి. ఆ ట్రైపాడ్లు అనేది మనకంత యూజ్ కాదు, ఎందుకంటే చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఒకటి ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చాలా డెలికేట్ ఉన్నది. అది రిటర్న్ కొట్టేసాను ఫ్రెండ్స్. కానీ ఏదున్నా కానీ ఇది ఎప్పటికీ యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. పైసలు పోయినా సరే కానీ క్వాలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ తీసుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ లేని తీసుకుంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. మనకు యూట్యూబర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలాంటి హెవీ ట్రైపాడ్ మాత్రం ఉంటే మంచి ఫ్రెండ్స్. నా సెలెక్షన్ బెస్ట్ అని అనిపించింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ లేకుంటే మనం యూజ్ చేయలేము ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ లేనిది ఎలా ఉంటుందో ట్రైపాడ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసిన ట్రైపాడ్ చూడండి. చాలా క్వాలిటీతో ఉంది. 5.7 feet హైట్ కూడా ఉంది. ఎక్కువ రోజు రావాలంటే ఇలాంటి ట్రైపాడ్స్ని యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది. రేటు కూడా తక్కువే ఉంది ఫ్రెండ్స్. 749 రూపీస్ అమెజాన్లో తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి SV9 తెలుగు టీవీ ఛానల్.